вам. Надежда Александровна закончила Ленинградский финансово-экономический институт имени Вознесенского, специальность «Финансы и кредит», дипломатическую академию при МИДе Российской Федерации, специальность у нее «Международные отношения», институт англо-американского языка при Государственном университете штата Орегон, город Южный, Соединенных Штатов Америки. Надежда Александровна – депутат Государственной Думы Федерального собрания первого созыва 1993-1995 годов. Член Комитета по международным делам и по экономической политике. Надежда Александровна является автором и соавтором 3 книг и более 100 научных работ в области экономики, финансов, философии, в том числе опубликованных в ведущих отечественных и зарубежных изданиях. Бикалова Надежда Александровна, кандидат экономических наук, доцент Московского федерального университета, юридической академии, профессор Международной славянской академии, член Президиума Международной ассоциации «Мир через культуру». И ее доклад «Символ Троицы» в трудах Елены Петровны Блаватской и Николая Константиновича Роериха. The Trinity in the works of Helen Blavatsky and Nicholas Roerich. Thank you very much. I'm very grateful to the organizers of the Congress for the opportunity to give my speech. So the symbol of the Trinity in the works of Blavatsky and Roerich. The symbol of the Trinity is one of the key concepts in Theosophy, which was a subject of deep research by Elena Blavatsky and Roerich. It's an outstanding religious philosopher, writer, and co-founder of the Theosophical Society. She calls the theological trinity the first basic axiom of the sacred doctrine, the metaphysical one absolute being symbolized by the finite mind. Метафизическое, единое, абсолютное бытие, символизируемое конечным разумом. Цитата от ЕПБ. Пространство называется матерью, его космической деятельности и отцом-матерью при первой стадии пробуждения. Каббале – это тоже отец-матерь. Но тогда как в восточной доктрине они называются седьмым принципом проявленной Вселенной, или же ее атма, манас, дух, душа, разум, триадой, разветвляющиеся и разделяющиеся на 7 космических и 7 человеческих принципов. В западной каббале христианских мистиков она называется триадой или троицей, а среди их оккультистов двуполых йоговы. Джахава. Другой слайд. В эзотерической философии Брахма есть отец, матерь или дух, душа и тело одновременно. Блаватская писала, в этом и заключается различие между эзотерической и христианской троицами. Следовало на то, что, цитата, мистики и философы, восточные и западные пантеисты, синтезируют свою предначальную троицу в чистую божественную абстракцию, а их ортодоксальные коллеги ее очеловечивают. Далее в прологе к тайной доктрине Блаватская анализирует 3 ипостаси проявленного духа Всевышнего Духа, титул, в котором Земля приветствует Вишну в лице его первого аватара, Хираня Гарха, Хари и Шанкара. Они являются чисто метафизическими, свойствами образования, сохранения, разрушения, а также божественными аватарами, того, что, цитата, не разрушается вместе с созданными вещами. Ачита, имя Вишну. Ортодоксальный христианин разъединяет свое личное творящее божество
на три лика Троицы и не признает другого высшего божества. There is no other high God. Абстрактным треугольником, It is abstract triangle современным кубом. or orthodox cube. Настоящий или же совокупность, This cube рассматривается восточным философом is seen as philosophy, Даршандах, Darshandach, ложная видимость, false appearances, силу ложности, something presented by false appearances as a material form, как and explained as arising from illusory concept of egoistical personal and human soul, or the five principles. Father and mother, masculine and feminine beginnings, at the root of nature, opposite poles, they are manifested in everything plane of the cosmos, or spirit or substance, in a less allegorical aspect, the result of which is the universe or the sun. They are one once fused together when the night of Brahma, during Pralaya, everything in the objective universe returns to its one to once again reappear at the next dawn, as it does periodically. Purana is the eternal reason. Only It is during trance. The previous universe has dissolved into this one, primarily an eternal cause, one primary and and so to speak, remains to speak to remains differentiate once again. The beginning of the new day. then in Brahma and body and symbol is the success and its cyclical variation. Cosmos the plane and Земля, а в чисто духовном это непознаваемое божество, планетный дух и человек, the planet обоих, spirit. то есть дух и материя, и проявления в периодических выявлениях на Земле во время колес. Man, the son of both. Ну и предыдущие прекрасные докладчики уже And man, вспоминали философов, я вот тоже представляю. И, значит, сейчас история политических и юридических учений и историю таких религиозных движений. И мне было любопытно взглянуть на это с точки зрения interesting философии. И за много лет в рождении Христа были триады, как троица богов, Древней Вавилонии и Ассирии. the Мы tree. помним, что французская энциклопедия говорится Remember про область French мироздания. Wikipedia Вселенная была разделена на три части, каждая из которых стала владением Бога. Ану принадлежало небо. Земля была дана Анвилю. Стал правителем вод. Вместе они составляли триаду великих богов. So all Индуистская троица, она существовала веками до нашей эры. И мы хорошо знаем Шиву, бог разрушения. Это один из богов троицы, другие два бога. Брахма, бог творения, Вишну, бог сохранения равновесия. И в египетской религии, конечно, мы не можем не вспомнить Осириса, Исиду, Лора. И что касается христианского периода, то концепция троичного богословия христианской троицы начала формироваться на Никейском соборе в 325 году нашей эры. Там было утверждено, что Христос божественен Богу. Trinity Упоминание о Святом Духе в качестве третьего лица триединого Бога. И некрещенный сам император Константин на Никейском соборе, как отмечает британская энциклопедия, поняв, что
Религиозное разделение представляет угрозу для своей власти, для империи. Желая укрепить владение, лично принадлежил к Forms формулировку, society. что Христос является носителем той же природы, что и Отец Бог, то есть единосущен Богу. Далее последующий император Феодосий установил вероучение Then Theodosius Emperor, в качестве стандарта для государства и as a standard of state, созвал Константинопольский собор, and he created the Constantinople government, and at the same level, утвердил святого Бога, так же как самого Бога he Христа. spoke of the one God. Следующие годы And then была уже серьезно сформулирована Trinity was formulated as a dogma, Например, as a symbol of belief. знаменитом символе веры говорится: мы поклоняемся The seeing that we worship the Trinity God. Сын есть Бог, и Святой Дух есть Бог. It is Trinity God, and still there are not three gods but one God. Athanasi, who died in 375 before our era, И он в свое время поддержал he was for this agreement. He did not agree with this believement, but it was known in the Eastern Church before the 20th century, and the scientists agreed that the symbol of belief was created in the south of France in 5th century. Thus, it was very influential, of course, in Spain and France, and it was in 6th to 7th centuries of our era. Then it was in Germany, and later in Rome. Thus, the creation of Trinity is evil being, and that's why it is not a good moment of Christian belief. Philosophy of Plato was mentioned by the previous speaker, and it is about goodness and beauty, about the God Son, God Father, and Saint Spirit, and Plato did not speak about Trinity, about the God nature. His teachings was based on the teachings of a previous time. Such philosophical movements were by true believers, and they said about God and the nature. Then Plato, the philosopher as well, he is the founder of Neoplatonism, and he saw Trinity is the first one, the Spirit, and there were hierarchy, that there is the Supreme God, then the Spirit, and then the soul. Then St. Augustine is a great philosopher. He speaks of this system as the purest and the most brilliant of all philosophers, and Plotinus is a man in whom Plato lives, and if he lived later, if he lived now, he would become a Christian. Который является современником Платина, и у которого тот был преподавателем философии, учил, что первое лицо выше второго, выше и второе выше третьего. Соглашаюсь в этом с Платином. Однако точка зрения Оригена была потом объявлена еретической. И на основании вот этих позднеантичных философий возникло учение целого ряда христианских богословов о умопостигаемой триаде. Theme of Авторы были неоднородные, они разделились. Некоторые утверждали, что божественное бытие
это Отец, Group жизнь — это Сын, мышление — Святой Дух. Другие говорили, suggested что мышление — это Сын, жизнь — Святой Дух, that и life таким образом is у них не было thinking, единомыслия. is В holy, любом случае, возвращаясь к Лене Блаватской, скажем, что progress, она пишет and о return. христианской догме три в едином и один в трех, который восходит к бессмысленным троицам Being, life, thinking, верований whose в ряде Отца, fornication Матери и Сына. was done Aleksandrovna подчеркивает, что Святой Отец Христианской Церкви, уже упомянутый нами Афанасий, определил Троицу в качестве So духа they have измеренно Отца, Сына и as Святого Духа лишь внешне, Son, как Святой Дух всегда был женского рода. uh, Иисус явлен обращающимся к Jesus, Святому Духу как к своей матери в любом Holy гносическом Spirit, Евангелии. mother, as the feminine. Перейдем к Николаю Константиновичу Рериху. Это выдающийся деятель русской мировой культуры, художник, писатель, ученый, археолог, путешественник. И он создал в течение жизни более 7000 картин. И в своей статье «Знак Троицы» писал, что первая идея знамени мира появилась у меня от иконы Святой Троицы в Сергии Лавре. And Рерих подчеркивает, emphasizes his letter. в 2002 году, наконец-то я могу вам донести He says, at last, снимок моей последней картины, посвященной смыслу значению знака indicated знамени мира. the sign of the Что band может быть древнее и подлиннее византийской концепции, that входящей в глубину веков, первому обобщенному христианству, to и the как прекрасно притворенную в иконе Рублева святая живоначальная Троица, Holy Life это Троица Сергиевой Лавры. Trinity. Именно этот символ, This символ древнейшего христианства, освященный для нас также и именем святого Сергия, surgery, сказал мне наш знак, смысл которого выражен в which is предлагаемом символе, сохранить все элементы и расположение согласно иконе Рублева. Сама миротворческая деятельность the явилась одним из главных миссий Николая Константиновича Рериха. В Индии его называли Махариши, великий святой. И Рерих единственный человек в истории человечества, чье личное мировоззрение легло в основу Roerich is the only person who was the founder of multinational law of the culture, and we study this document right now. Since 29 in Belgium, there was published the treatment of protection of culture and monuments, and it was the first case in the practice of world, and it was because of Roerich. He created the concept of statesmanship based on the priority of culture and peace creations, and the height of his peace creation was the assignment of treatment in 1937 in Washington of the Treaty of the Protection of Cultural and Historical Monuments. And it was accepted worldwide. This idea of cultural cooperation of nations of the world it was all devoted to the light. This idea of Plato of unity in three can also be seen as unity of religion, culture, and creation, or future, past, and humanity in the eternity, or the God Father, God Son, and the Spirit. We can say that to switch from war to peace ideology, we should speak of a rarest factor and establishment the
understanding of peace and peace creation as Roerich saw it. It should be priority of the modern people, and it already exists in many countries. Many countries try to ratify this document, and we also can connect it with the beneficiation of states. For example, in Latin America, there are such questions which are risen, and we can say that Elena Roerich was the public person. She was a translator, and her birthday was not so long ago. She took great interest in the symbol of unity in three. She wrote that the understanding of the world brings the greatest good for humanity. It is the end of destruction of the high values, and it protects human life, which is essential for our planet and for other worlds. The main thing she underlined is that to hold the banner of peace and devote it to culture and enlightenment. There already have come 85 years since this Treaty of Protection of Cultural and Historical Monuments, and since then, many events took place connected to the symbol of this triad. For example, people were in cosmos, Dalai Lama spoke of the year of Tibet, and the symbol of this year, and I had the honor in '94 this peace banner, and many organizations are united by this banner of peace. And we work against drugs. We can say that the name of this Congress, the Fourth Theosophical Congress in Voronezh, Cosmogenesis, Anthropogenesis, and Theogenesis, is the universal evolution of consciousness. It is also a triad, which is a symbol of unity of our world, and one of the many possibilities of the symbols of the future, which sees future as a peace in the whole nature of culture. Thank you very much, Nadezhda Aleksandrovna, for such multiracial speech about history, and I've noticed many interesting facts, and I have a question. You spoke of Orthodox Christianity, which speaks of three faces of Trinity. So what are we talking about? Well, three faces of Trinity in Christianity. What is it? If the Trinity, it is already three. The story of Christianity says that there are some moments when we see that the story is written by people. I only spoke about symbol. Can you speak about the symbol? Three faces of Trinity. What is it? What is it in symbolism? We have already heard about history. It is a symbol of belief. It is Father, Son, and Spirit. It is a classical symbol of belief, which exists as the understanding of Trinity and Christianity. Thank you very much for your answer. We see that theosophers learn this secret doctrine, and Elena statement about this symbol. So, three faces of Trinity, if you comment on it, we speak of the ninth creation. So you haven't covered the symbol properly.
and we have already known about the history. Thank you very much. We'd better hear about the theosophical terms and its scientific interpretation connected with Orthodox Christianity. The Trinity is three. And if dear colleagues speak of three faces, and we are in nine creation, and it's a different plane in development or evolution of humanity, and there is no such symbol here, such Orthodox Christianity is putting down these symbols. And thank you very much. One question, and Sergey Alexeyevich is also eager to ask a question or comment. There were mentioned some names, 3-8, unity in one, or Trinity. Are these one concept or many? You know, at first I'd like to say that as a teacher, that history is still actual. We were speaking of different level of cognition. For example, the previous speaker spoke about planes. There are different consciousness planes, and there are some terms that are in the secret doctrine. I was relying on them, and that's why I remain in my point. And can you please comment on this? Trinity, unity in one, what is the difference? I feel that it is one. There may be some philosophical concepts in many planes, and I cannot give you the definite term. And the goal of my speech was to show the line, since the ancient history to our time, and give the point of view of Blavatsky and Roerich about this great symbol of unity and three, which is also a symbol of the Congress. Thank you very much. We understand your answer. Please, Sergey Alexeyevich, professor of St. Petersburg University. Dear Nadezhda Aleksandrovna, I have a question. We are speaking of Roerich's works with all importance of his heritage and his great cultural impact. He was still an artist. And didn't you try to show this concept in connection with icons? Because I saw his pictures and they held great impact on me. Every detail were very interesting. So did you try to make this parallel? Thank you for this great question. I can say that Roerich was also a lawyer. His main degree is a lawyer degree. He studied in St. Petersburg, and thus, in his works, he used artifactual material. There are many studies on this question, and many elements of his pictures he takes from the real people. And when he suggested this banner of peace, he says that the history of the symbol in many centuries before our era in India, in Mesopotamia, in Arizona, literally everywhere. So it cannot be by luck. He was led by great teachers like Blavatsky, and we cannot treat his symbolism as the
elements which we know unconsciously. Спасибо большое. We understand him step by step. Надежда Александровна, Thank you very much, Nadezhda хороший Aleksandrovna. доклад, Great вызвал speech массу эмоций, and вопросов. many И emotions, все-таки many хочется questions. вернуться к теме And к still, we Theosophical want Конгрессу. Спасибо to большое. return back to our Theosophical Congress. Thank you very much.